ఎప్పుడు కొన్నిసార్లు త్వరగా నెమ్మదిగా ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారు? ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్లో చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ సులభంగా చెప్పాలంటే మనం ఖచ్చితంగా అడ్వర్బ్స్ నేర్చుకోవాలి. అడ్వర్బ్స్ నేర్చుకుంటే మన ఇంగ్లీష్ మరింత న్యాచురల్గా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలం. సో లెట్స్ లెర్న్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ 100 అడ్వర్బ్స్ టుడే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ డే 2 ప్రాక్టీస్ సెషన్లో ఉన్నాము. ప్రాక్టీస్ ప్లేలిస్ట్ సెపరేట్గా ఉంది చూడండి. ఈ డే 2కి మల్టిపుల్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. అడ్జెక్టివ్స్, అడ్వర్బ్స్, ప్రిపోజిషన్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. అన్నీ తప్పకుండా చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం అడ్వర్బ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. నేను ఫస్ట్ చెప్తాను, మీరు తర్వాత రిపీట్ చేయాలి. యోర్ టర్న్ అన్నప్పుడు మీ అంతటి మీరు గట్టిగా చెప్పాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా నోరు విప్పి గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇది మనం ఫోకస్డ్గా చేసే ప్రాక్టీస్. ఓకే, లైఫ్లో ఒక్కసారే నేర్చుకుంటాము. మనం ఒక చోట కూర్చుని ఫోకస్డ్గా చెప్పాలి. ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్ మొత్తం 15 minutes పడుతుంది. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని మీరు కేటాయించుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ. ఆల్వేస్, ఎప్పుడు. ఐ ఆల్వేస్ వేకప్ ఎర్లీ. ఐ ఆల్వేస్ వేకప్ ఎర్లీ. యువర్ టర్న్. యూజువలీ, సాధారణంగా. షీ యూజువలీ డ్రింక్స్ టీ. షీ యూజువలీ డ్రింక్స్ టీ. యువర్ టర్న్. ఆఫెన్, తరచుగా. వి ఆఫెన్ విజిట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. వి ఆఫెన్ విజిట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. యువర్ టర్న్. సమ్టైమ్స్, కొన్నిసార్లు. ఐ సమ్టైమ్స్ వాచ్ మూవీస్. ఐ సమ్టైమ్స్ వాచ్ మూవీస్. యువర్ టర్న్. రేర్లీ, అరుదుగా. హీ రేర్లీ ఈట్స్ స్వీట్స్. హీ రేర్లీ ఈట్స్ స్వీట్స్. యువర్ టర్న్. నెవర్, ఎప్పుడూ కాదు. ఐ నెవర్ టెల్ లైస్. ఐ నెవర్ టెల్ లైస్. యువర్ టర్న్. నౌ, ఇప్పుడు. కమ్ హియర్ నౌ. కమ్ హియర్ నౌ. యువర్ టర్న్. దెన్, అప్పుడు. ఐ వాజ్ యంగ్ దెన్. I was young then. Your turn. Today, ee roju. I am busy today. I am busy today. Your turn. Tomorrow, repu. We will meet tomorrow. We will meet tomorrow. Your turn. Yesterday, ninna. She called me yesterday. She called me yesterday. Your turn. Soon, త్వరలో. He will come soon. He will come soon. Your turn. Later, తర్వాత. I will call you later. I will call you later. Your turn. Early, ముందుగా. I reached early. I reached early. Your turn. Late, ఆలస్యంగా. He came late. He came late. Your turn. Already, ఇప్పటికే. I already finished my work. I already finished my work. Your turn. Still, ఇంకా. She is still waiting. She is still waiting. Your turn. Yet, ఇప్పటికీ. I have not eaten yet. I have not eaten yet. Your turn. Again, మళ్ళీ. Please say it again. Please say it again. Your turn. Once, ఒకసారి. Read this once. Read this once. Your turn. Twice, రెండు సార్లు. I called him twice. I called him twice. Your turn. Daily, ప్రతిరోజు. I practice English daily. I practice English daily. Your turn. వీక్లీ, వారానికొకసారి. We meet weekly. We meet weekly. Your turn. మంత్లీ, నెలకొకసారి. I pay rent monthly. I pay rent
monthly. Your turn. Quickly, త్వరగా. She walked quickly. She walked quickly. Your turn. Slowly, నెమ్మదిగా. Speak slowly. Speak slowly. Your turn. Carefully, జాగ్రత్తగా. Drive carefully. Drive carefully. Your turn. Clearly, స్పష్టంగా. Please speak clearly. Please speak clearly. Your turn. Loudly, బిగ్గరగా. He spoke loudly. He spoke loudly. Your turn. Quietly, నిశ్శబ్దంగా. Sit quietly. Sit quietly. Your turn. Softly, మృదువుగా. She spoke softly. She spoke softly. Your turn. Politely, వినయంగా. Talk politely. Talk politely. Your turn. Rudely, అనాగరికంగా. He answered rudely. He answered rudely. Your turn. Happily, సంతోషంగా. They played happily. They played happily. Your turn. Sadly, బాధగా. She looked at me sadly. She looked at me sadly. Your turn. Angrily, కోపంగా. She shouted angrily. He shouted angrily. Your turn. Calmly, ప్రశాంతంగా. She answered calmly. She answered calmly. Your turn. Easily, సులభంగా. I can do this easily. I can do this easily. Your turn. Hardly, కష్టంగా. I can hardly hear you. I can hardly hear you. Your turn. Well, బాగా. She sings well. She sings well. Your turn. Badly, బాగా కాదు. He behaved badly. He behaved badly. Your turn. Better, ఇంకా బాగా. You speak better now. You speak better now. Your turn. Best, అత్యుత్తమంగా. She performed best. She performed best. Your turn. Fast, వేగంగా. He runs fast. He runs fast. Hard, బాగా కష్టపడి. She works hard. She works hard. Your turn. Together, కలిసి. We studied together. We studied together. Your turn. Alone, ఒంటరిగా. He lives alone. He lives alone. Your turn. Here, ఇక్కడ. Come here. Come here. Your turn. There, అక్కడ. Sit there. Sit there. Your turn. Everywhere, ప్రతి చోట. I searched everywhere. I searched everywhere. Your turn. Anywhere, ఎక్కడైనా. You can sit anywhere. You can sit anywhere. Your turn. Nowhere, ఎక్కడా కాదు. I found it nowhere. I found it nowhere. Your turn. Inside, లోపల. Come inside. Come inside. Your turn. Outside, బయట. The children are playing outside. The children are playing outside. Your turn. Upstairs, పై అంతస్తులోకి.
She went upstairs. She went upstairs. Your turn. Downstairs. కింద అంతస్తులోకి. He came downstairs. He came downstairs. Your turn. Forward. ముందుకు. Move forward. Move forward. Your turn. Backward. వెనక్కి. Step backward. Step backward. Your turn. Away. దూరంగా. Go away. Go away. Your turn. Nearby. దగ్గరలో. My school is nearby. My school is nearby. Your turn. Very. చాలా. This is very easy. This is very easy. Your turn. Too. చాలా. అతిగా. It is too hot. It is too hot. Your turn. So. చాలా. అంతగా. I'm so happy. I am so happy. Your turn. Quite. చాలా వరకు. బాగా. The room is quite clean. The room is quite clean. Your turn. Almost. దాదాపు. I almost finished it. I almost finished it. Your turn. Completely. పూర్తిగా. I completely agree. I completely agree. Your turn. Fully. పూర్తిగా. The box is fully packed. The box is fully packed. Your turn. Partly. కొంతవరకు. I partly understood it. I partly understood it. Your turn. Exactly. ఖచ్చితంగా. That is exactly right. That is exactly right. Your turn. Nearly. దాదాపు. We nearly missed the bus. We nearly missed the bus. Your turn. Really. నిజంగా. I really like this. I really like this. Your turn. Truly. నిజంగా. She truly helped me. She truly helped me. Your turn. Surely. ఖచ్చితంగా. He will surely come. He will surely come. Your turn. Probably. బహుశా. She will probably call. She will probably call. Your turn. Maybe. బహుశా. Maybe he is busy. Maybe he is busy. Your turn. Definitely. ఖచ్చితంగా. I will definitely try. I will definitely try. Your turn. Actually. నిజానికి. Actually, I know him. Actually, I know him. Your turn. Honestly. నిజాయితీగా. Honestly, I forgot it. Honestly, I forgot it. Your turn. Finally. చివరికి. Finally, we reached home. Finally, we reached home. Your turn. Suddenly. అకస్మాత్తుగా. It suddenly started raining. It suddenly started raining. Your turn. Immediately. వెంటనే. Come immediately. Come immediately. Your turn. Recently. ఇటీవల. I recently changed my phone. I recently changed my phone. Your turn. Normally. సాధారణంగా. I normally sleep early. I normally sleep early. Your turn. Generally. సాధారణంగా. People generally like music. People generally like music. Your turn. Especially. ముఖ్యంగా. I like fruits, especially mangoes. I like fruits, especially mangoes.
your turn. Only, మాత్రమే. I need only one book. I need only one book. Your turn. Just, ఇప్పుడే. I just came home. I just came home. Your turn. Even, కూడా. Even Ravi understood it. Even Ravi understood it. Your turn. Also, కూడా. She also came with us. She also came with us. Your turn. Almost always, దాదాపు ఎప్పుడూ. He almost always reaches on time. He almost always reaches on time. Your turn. First, మొదటగా. First, listen carefully. First, listen carefully. Your turn. Next, తర్వాత. Next, repeat the sentence. Next, repeat the sentence. Your turn. Last, చివరగా. Speak, last, speak by yourself. Last, speak by yourself. Your turn. Finally, చివరగా. Finally, practice again. Finally, practice again. Your turn. Slowly again. మళ్ళీ నెమ్మదిగా. Say it slowly again. Say it slowly again. Your turn. Correctly, సరిగ్గా. Write the answer correctly. Write the answer correctly. Your turn. Wrongly, తప్పుగా. I wrote it wrongly. I wrote it wrongly. Your turn. Safely, సురక్షితంగా. Drive safely. Drive safely. Your turn. Freely, స్వేచ్ఛగా. Speak freely. Speak freely. Your turn. Confidently, ఆత్మవిశ్వాసంగా. Speak English confidently. Speak English confidently. Your turn. Yay! Well done! You're doing great. మనకి నోటికి బాగా అలవాటు అయినంత వరకు మళ్ళీ కూడా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్టీస్ మీకు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి కింద కామెంట్స్లో కంప్లీటెడ్ అని కామెంట్ చేయండి. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ అండ్ గైడ్ యూ. ప్లేలిస్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ లెసన్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ సీక్వెన్స్లో ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్.